Learn about singular. What is singular? Singular is subject which consists of one subject. Jadi, singular itu merupakan subjek yang terdiri atas subjek tunggal atau satu subjek. There are many singular subjects. Terdapat beberapa kalimat tunggal seperti she or dia wanita Indonesian, he atau dia pria, you atau kamu, it atau kata ganti untuk hewan atau benda, and then I, saya. If we make present or past continuous sentence, we must use is or was, spec I and you. Jadi, kalau kita membuat kalimat dengan menggunakan present atau past continuous tense, kita harus menggunakan is atau was, kecuali I dan you. Add you, we must add are or were. But if we add I, we must add am. But in past tense, it still use was, like other singular subject. Add these examples. Anita is singing the song. Anita is she. Anita adalah she. Ibe is cooking sausage. Ibe is he atau dia laki-laki. This dog was eating bone. This dog is it. Dia dalam arti hewan. We also teach about for I and you. For example, I am calling to my favorite teacher. You are doing your experiment. And then I want to share you about plural. What is plural? Plural is subject which consists of more than one subject. Plural atau kalimat jamak adalah subjek yang terdiri atas lebih dari satu subjek. There are many plural subjects such as they atau mereka, and we atau kami dan kita. If we make present or past continuous sentence or tense, we must use are or were. Were. Apabila kita membuat kalimat past atau present continuous, maka kita menggunakan are atau were. You must see the example. The first example is Jabal and his mother are going to Grand Aquila Hotel. Jabal and his mother are they. The second sentence is, or second example is, me and Mrs. Fernie were teaching civic lesson. Me and Mrs. Fernie are we, because me adalah aku, saya. The second sentence is Nancy, Agus, and Budi are playing kites. And then Ali and me were drinking a glass of milk at Chimori.
We learn about 7W and 1H. Sekarang kita mempelajari mengenai 7W dan 1H. Apa saja? Ada who, ada what, ada where, ada when, ada why, which, whose, dan how. Kita belajar mengenai kata who. Who adalah siapa. For example, atau contohnya adalah, who is Zahra's favorite teacher? Siapa guru favorit Zahra? Yang kedua, who make a bowl of sumsum porridge? Siapa yang membuat semangkuk bubur sumsum? Dan yang terakhir, or the last, who are the personnel of Trio Kwek Kwek? Siapa saja personil Trio Kwek Kwek? Sekarang kita berlanjut ke where. We continue in where. What is where? Where in Indonesian is di mana. Jadi where itu adalah di mana. For example, contohnya, where does Miss Viana live? Di mana Bu Viana tinggal? Yang kedua, where is the location of Losari Blok M Hotel? Di mana lokasi Hotel Losari Blok M? Gelas atau terakhir, where do you teach? Di mana kamu mengajar? When. What is when? When is kapan. When will she get married? Kapan dia akan menikah? When was Romaria born? Kapan Romaria lahir? Yang ketiga, when did Wiwik become instructor of Guru Siana? Kapan Wiwik menjadi instruktur Guru Siana? Continue to why. What is why Indonesian? Why Indonesian is mengapa. Why adalah mengapa atau kenapa. For example, contohnya, why do they choose Shinchan as favorite cartoon? Mengapa mereka memiliki Shinchan sebagai kartun favorit? Yang kedua, why did Albert Einstein find the physics theory? Mengapa Albert Einstein menemukan teori fisika? Sekarang kita masuk ke now we continue to which. What is which in Indonesian? Which is yang mana. Which itu adalah yang mana. For example, which are Zahra's dolls? Yang mana boneka-boneka Zahra? Yang kedua, which is Regita's bag? Yang mana tas Regita? Yang ketiga, which is Munir's pencil? Yang mana pensil Munir? Whose. What is whose? Whose in Indonesian is siapa memiliki. Whose adalah siapa yang memiliki. For example, contohnya, whose are the sunglasses? Artinya, siapa yang memiliki kacamata hitam ini? Yang kedua, whose is that camera?
Artinya, siapa yang memiliki kamera itu? What atau siap apa. Tapi bisa juga digunakan di siapa, khusus nama. Contohnya, for example, what were you doing when your teacher taught math? Apa yang kamu lakukan ketika gurumu mengajar matematika? Yang kedua, what games does Nanda play? Permainan apa yang Nanda mainkan? Yang ketiga, what is your name? Siapa namamu? Ke how. How itu bisa bagaimana, bisa berapa. For example, how tall is Nada? Berapa tinggi Nada? How do you teach your child? Bagaimana kamu mengajar anakmu?